welcome back once again to your favorite edition of the Local Easter Review. Is it new? Level up. Philippine Standard Time, it's 2 minutes after 3 in the afternoon. Siyempre, nagabalik kayo dito sa kahanginan ng inyong mga partners sa subungiyang Friday, sa isa ka maulanang Friday. This is Heinz. And Jesus. And this is Level Up! Siyempre Yes. with the next 1 hour partner, no? We will be entertaining them once more with a whole lot of discussions. Kag we have invited, should I say, beautiful warm souls dito sa aton yung programa this afternoon. Yes, partner. Kay subong, very interesting gid ang aton nga pag-istoryahan. Matugnaw ang hapon subong, pero ang aton nga istoryahan daw medyo seryoso. Pero we will make sure nga masadyag hapon. Matugdaw ba ini o kung makahatag ini sa medyo pampainit subong nga hapon, partner? Sa tunga-tunga, guro. Okay, what will be our topic anyway for the next 1 hour, partner? So, subong ang hapon, partner, we will be talking about the C-Teacher Program Batch 11. So, mapadala kita sa aton nga mga teachers, at the same time, students, no? Dito sa Indonesia, and they will have host schools dito, and mabalaan natin inakaroon kung diin sila makadto, saan ko sila malakat, kag ano ang ilang mga obrahon dito. And this is not the first time, no? No, If this is I'm not the mistaken. This first is not the time. first time that we have personnel, faculty at the same time, mga estudyante, Yes. na nagakadto dito sa GWA, no? Yes. Para sa aton yung C-Teacher program. Yes, ang aton nga mga teachers, one week dito ilang stay, kay may mga activities na sila dito that i-share nila sa aton. Pero yung estudyante naton niya, isa na sila dito kabulan, ganyan partner. Okay, Diba so, tungga? and we've invited how many ganun important this afternoon para sa aton yung mga tagpalameter? Tatlo. Isa ka gwapo nga maestro, isa ka gwapa nga maestra, kag isa ka gwapa nga estudyante. Oh, ibalat ka karon na nga itong mga secret questions sa ilan, no? Yes. Na makakuan ba lang? Yes. But anyway, for those who are tuned in at the same time, sa mga nagalantaw sa aton via our digital platforms, including there is DYLL 585 Radio Pilipinas Iloilo, and sa aton diyan ang mga Facebook pages there is sa ISAT University. Please do join us in the next 1 hour by commenting either your questions, no, sa aton yung mga guests. At the same time, basta may mga panamyaw ka mong gusto natin basahon, diriya sa hapon. And speaking of panamyaw, sa liwat, because this is Friday, i-shout out na naman ng mga nabilin sa 4th floor sa Student Services Building. Kaya just like last week, no, we're having our discussions on pa sa aton nga ADCO. No? So, shout out! Shout out sa mga ADCO members, specifically kay Dr. Gabriel M. Solisto Jr., ang amon nga gwapohon nga University President. Na naga-meeting man sila gihapon, naghalin na naman kami ni Sir Heinz. Ari kami diri sa subong, gusto namon niya nga magstoryahan na kita diri sa ere. Silig ko siya, No? partner. Partner, silig ko siya. Sir, excuse ka ni ma'am kay... Pero siya nabalaran na naman, hindi na naman yung mga dewa to. Babalik ko to na yun after, no? Yes. Sa mga VPs natin, deans, directors, and campus administrators who are also joining us today sa 4th floor sa Student Services Building for our meeting. Thank you and good afternoon sa inyo talaga. Anyway, Yes. oras na subong, it's 5 minutes after 3 in the afternoon. Sa pagbalik natin, pasudlan ta na partner ang ating mga pinalangga kabisita, and we are going to begin our discussions sa ating yung C-Teacher program diriya sa ISAT University. Siyempre pa, sa pagbalik sa Level up! Check your time. It's 5 minutes after 3. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting applications for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, 2nd floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now.
Nabudlayan ka bala mangita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagpapamenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkagtunan sa office sa Industry Linkages Development Office for Reservation na nahapang sa second floor sa School of Services Building. Pagpakitaan si Mr. Francis S. Ventura, ang project mentor sa Vector Services o si Ms. Ray Zaragoza. O pagpagkamat lang sa telephone number 033-207-190-292. Nakabakal ka na bala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa EZQ Integrated Income Resource Generation Program Store na hanggang sa pilit sa EZQ sa Dalan Burgos, La Paz. Sa RIRGP Store, panimuhan ka po makabakal sa tula para sa EZQ uniform, IPAs, University T-shirt, at mga souvenir items sa presyo na barato. So, anong presyo ng lahat mo? Bakal na! EZQ, level up. Philippine Standard Time, it's 8 minutes after 3. Nagabalik sa gihapon ng inyong mga partners sa kahanginan ng Level Up. This is Heinz. And And Jesus! of course, man, no, we're so excited because we are joined by one of those invited faculty members nga masiling natin, very visible sa aton diri sa university, no? Oo, And, partner. At this time, partner, hindi dire sa Iloilo City Campus. Mhm. Malayo ang iya naging biyahe. Halin pa siya sa Barotac Nuevo Campus. so, ladies and gentlemen, please join us and welcome you, of course, si Sir Ryan Solido, our C teacher in charge of ISAT University Barotac Nuevo Campus. Sir Ryan, sa liwat, this is our show, your show, our show. This is Level Up. So, welcome, Sir Ryan. Hello, ISATU and ISATU Level Up. Yes. Thank you, Ma'am Jace and Sir Heinz for inviting me as your guest this afternoon. Ang Yes. PO ni Sir Ma'am, na partner, dumago kape. Oo. Ako chill na chill. No? Chill na chill. So kabagay, kita subong nga hapon. Kaya Kami, panami. magpapagawa din subong. Doon ka karami, pamatian. Sir Ryan, thank you, Gidya, Sir Ryan. No, nagbiyahe ka sa kalayo-layo para mag-upod sa amon subong diri ni Sir Heinz, no? And for the benefit of our listeners subong hapon, mamangkot kami sa imo, sir. Ano gid ni balang ginatawag nga C-Teacher program? Pwede mo ayhan istorya sa aton nga taga-Palamati kung ano ini siya? Yes, Ma'am Chase, no? As part of our internationalization endeavors of our university, C-Teacher is one of the programs of the CIMEO. So it's the program of the C-Teacher the CIMEO secretariat, in which it allows students from the different universities, the pre-service students, to join in the exchange program. This will benefit them because it will widen their teaching experience. At the same time, it will also enhance their English proficiency and, of course, their adaptability. O kanami gid nga sa amo sini nga programa, sir, no, kag hindi lang estudyante ang gina-invite nila sini nga magkadto sa iban nga mga schools internationally. That teacher. Yes. Anyway, Sir Ryan, no, I believe this would also be the same question ipamangkot sa aton sa mga nagpapabati sa aton subong sa hapon, ano? Saan ba nag-umpisa si Sir Ryan sa pagiging isa ka C-Teacher? Kag, if we could actually be more specific, ano ba ang mga benepisyo nga pwede makuha sa aton yung mga estudyante na nag-join sa C-Teacher program? Yeah, Sir Heinz, I've been with the C-Teachers since 3 years ago when I was assigned by Dr. Bilag, our national and international affairs head, as the mentor of our inbound students coming from Indonesia also, and I really experienced a lot from them, and also the students as inbound students to our university. They were exposed to practicum school,
and they were assigned to our cooperating schools. At the same time, every weekend we have a lot of cultural activities in which they have enjoyed so much. When it comes to our outbound students, I think they will have the same experience, but it will be a level up experience in Indonesia. And I think they will also reflect and have their comparative education where, with regards to the kind of curriculum they have in Indonesia and with that of ours in the Philippines. Oh, so partner, ang aton nga mga pre-service teachers diri, dito sila yan nag-practice teach sa Indonesia. Lovely. Oh, di ba ka nami? Bungga. At least ma-experience mo. Halain naman nga, the cross-cultural bala. Ang experience naman. It's like getting also some of the things na pwede tayo magamit na rin, no? Yes. Na pwede tayo makonsidera ng mga manami ng mga practices also on that particular place. And also, pag nag-graduate sila ya partner, ang mabutang niya sa imo nga curriculum vitae, ya, dito kayo nag-practice teach sa Indonesia. Oo. So, di ba? added Edge mo. sa portfolio. Oo. Yeah. That's good. So Sir Ryan, ano ang school na ma-host sa imo dito sa Indonesia? And ano ang mga possible activities that you will do there? Yes, ma'am. So, our receiving school in Indonesia is the Universitas Muria Kudus that is located in Central Java. And I guess we are going to have a lot of activities there, like cultural immersion. And we have also the line activities like lectures and probably the presentation of our research so that we can showcase to them what kind of research we have in ISAT University. Okay. Anyway, Sir Ryan, siguro daw just a follow up agina, no, daw wala talaga dito makuha ang ina nga aspeto to. Paano ini maka-read down Sir Ryan sa aton ng mga estudyante? If ever nga may mga maka-join sila sa aton yang nga C-teacher program, no? Just like for example sa ginambal natin, they will be teaching there. No, I mentioned that we will be getting at least partner. May mga best practices sila nga pwede. Yes. So apart from that, Sir Ryan, ano pa bang mga posibilidad o ano pa bang mga posible natin nga makuha, no? Or makuha sa mga estudyante ta? Yeah, number one, the upgrading of their credentials when they graduate later on as teacher education graduates of ISAT University. And at the same time, cross-cultural experience. And we know that ISAT graduates are not only confined in our country when they graduate, but later we are seeing the possibility that they would teach abroad. And it would really help them because they have already a wider experience in teaching. Correct. Kaya di ba, ang una-una, gidya ginapamangkot sa prospective employer, experience. Ano ang imo experience? So, may edge ka na yan. Dito ko yan nag-practice teach outside the country. Do padako gina tapos isang ihambal pa itong ngalan sa eskwelahan. Oh, exact. Universitas Muria Kudus. So, di ba bongga? Okay. And lastly, Sir Ryan, how do the internationalization programs of Iloilo Science and Technology University benefit Barotac Nuevo Campus? So, Ma'am GS, Sir Hans, it's not only a prestige that ISAT Barotac Nuevo Campus will participate to this 11th batch C-Teacher program because, it's our first time to send 3 students coming from the teacher education program. But also, it would be a really big help, especially for the accreditation program of our university or our campus. And even very little we can contribute to the internationalization endeavors of our university for the application later for the university rankings worldwide. And we know that our internationalization endeavors has been a very big contributor for getting the 3 QS stars. Yes, correct. Correct, Gid. May last question. Oh, Nabasahan ko magulang. ano? Sir, ano mga plano ta sa February ko, no? Ayun referring, sir, sa Sulit na si Mana. yeah, sa Valentine's Day. Well, Valentine's Day is na po siya Saturday, so it will be a family day.
Syempre, we have to give time to our family since it's weekend, no? Because most of our family is not here, especially weekdays, we are in school. So, it's for the family. Very nice. Good answer. Correct. Mas may shout out si Sir Ryan. Shout out Sir Ryan. Sige, sir. Family or gusto ko i-shout out ang akong ISATU Baratang Nuevo family, especially to the administration, headed by, of course, our no other than campus administrator, Dr. Neil D. Alberete, and of course, our NIA head, Dr. Cynthia Bilag, and my teacher education family, my coordinator, Ms. Lorena Batibas. And of course, to my family out there. Yes. Hello, Ma'am Nilde. And hello, Ma'am Cynthia. Ano sila sa dalom, no? Si Ma'am Bilag. Si Ma'am Nilde, ito din si Ma'am Cynthia to sa parking. Okay, anyway, Philippine Standard Time, it's 17 minutes after 3 o'clock. Pangimbulahan sa imo, Sir Ryan, for joining our program today sa Level Up. And hopefully, this is not going to be the last time that you will be joining us. Yes, sir. Thank you so much, Ma'am Gis and Sir Hines, for this opportunity. Alright, again, Philippine Standard Time, 17 minutes after 3 o'clock. For those who would like to join, may mga panamyaw ka mo, gusto niya mo i-greet sa among programa sa buong hapon. Please don't forget our channels, no? Radyo Pilipinas, DYLL. And of course, sa aton yung mga Facebook pages sa ISAT University Facebook page. Sa pagbalik ta, we will have another special guest partner. Guwapahon. Ang Guwapahon. ato nga istoryahon next. And we will be introducing her to you later on sa pagbalik nila sa Level Up! Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting applications for graduation. For those who have not yet submitted their application for second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabunayan ka bala magkita sa venue para sa inyong event? Ang Engineering Science and Technology University nagpaprementa sa venues para sa conference. Seminars, review centers, livelihood trainings, kagiban pa. Magkagtunan sa office ng Industry Linkages Development Office for Resignation. Manahampang sa second floor sa Student Services Building. Tagpakitaan si Mr. Francis Prince S. Ventura, ang project mentor sa Rental Services or si Ms. Ray Zaragoza. O kung magkawag lang sa telephone number 033-307-190-292. Nakabakal ka na bala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store na hanggang sa kilid sa ISATU sa Dalang Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, panimuhan ka kung makabakal sa una para sa ISATU uniform, items, university t-shirt, pag mga souvenir items sa presyo na barato. So ano pang ginagawa mo? Bakal na! ISAT News. Level Up. Philippine Standard Time, it's 20 minutes after 3 the afternoon. So, gihapon na balik si Hines. And Jesus. And this is... Level Up. Of course, as sininga hapon, just like we promised to everybody, we have another special guest. And this time, we would like to welcome here sa studio, why Liwan, kundi si Ma'am Renelda, or we fondly call her Ma'am Nels. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Sir Himes. Good afternoon, Ma'am Jess. Good afternoon, Ma'am Renelda. Amon nga gwapahon nga guest subo nga hapon. And I know excited gid ni siya, Sir Himes, because
first time ni Ma'am Nels mag-join sa C-Teacher program. So, ang pamangkot, Ma'am Nels, ano ang imo nga expectations? Because this is your first time to join. And at the same time, ano school ang ma-host sa imo? Expectations. As what you have said, no, San Otto, life is full of surprises. Yes! And being recommended, no, as a C-Teacher participant is one of the greatest good nga surprises indeed life has offered me. Kumbaga, ang pagka-coordinator sa MIA, sa College of Education, nag-offer sa akon sa mga bago nga mga opportunities, kag bago mga surprises. So, I'm expecting na mag-grow with ako sinidiri, and I have my notes, no, what does grow means. Yes, G for global awareness, seriously. Global awareness through cultural immersion. Sige, R is of course refinement sa akon ng mga refinement of my teaching practices. Sige, ang O sa grow, opportunities for professional collaboration, of course, because I'll be having this opportunity to get to know other cultures, such as this time in the Universitas Muria Kudus, and that is in Indonesia. And of course, ang W sa grow, that will be wisdom. It stands for wisdom na mag-gain ko regarding the diverse educational systems, which of course I can apply and to be more effective naman sa akon nga pagiging teacher sa aton nga College of Education. Oh, nice! Kanami lang gid ya. Kanami lang gid. Do may isugbutan ko nga Kapag na subong. Dugay. Anyway, Kaya mayaman na mo surprise. gani. Si partner G Saki was mentioning about expectations from Nels, no. So sa ako niya, what do you think are the challenges so far, no, as sa coordinator abi? Kasi sa ginalang taon nato nga we will be part of the program, no, sa aton nga part siya sa niya tatak lang yung mga programs, no. So as being a coordinator, Ma'am Nels, what do you think are the challenges? Yes, no, great. Ano grabe gid ako nga challenges no when I have decided nga maghuo kay Sir Dean nga magbaton sini nga designation. So primero sa tuod lang I was really lost gid ako but of course no, being an educator and a senior faculty member sa College of Education, I cannot really say no, and then I embrace na lang the challenge of this. So ini naman gitagaan ko naman siya sang acronym na bridge, no. Ay ako malipat. So, number one is for the letter B, and that is balancing, of course, multiple responsibilities. So, nabalaan naman natin nga, aside from being the faculty member, so I have to be the coordinator of the national and international affairs sa College of Education. In addition naman, sa iba naman natin na mga mandated na mga functions, no? That is with regards to academics, no? Tapos sa research natin kag sa extension. Okay, letter R naman, of course, ang ginatawag ko sa letter R is the resource limitations. No? Di ba? Resource limitations in as much as you would like to have all of the students ng College of Education syempre na exposed towards internationalization such as activities and all, but of course we have to acknowledge na limited din ang mga resources. Okay. And letter I for the bridge is, of course, institutional coordination across offices. You know, the College of Education has three mga departments, and we have I myself really would want na tanan kami fully coordinated. So that is one of my challenge. And then letter D for the bridge is of course the deadlines and the documentation requirements. Guiding the we have documentation requirements as to our academics, sa aton pagignan nga iban nga mga sa research, sa extension, and of course sa aton nga designation nga ini that we're doing of course for the love of ESATU. Tapos ang letter G is for global partnership alignment. In the sense na nambal ko kagina nga ang College of Education may tatlo sa departments, of course, and we have it in the BE-Ed, so lain naman ito pagitaon mga alignment, the same is true with the BS-Ed, and so also with the TT-Ed. And then, letter E for the bridge is ensuring quality and sustainability of internationalization activities and programs. So,
Concerning kami nga mga NIA coordinators are given and we are very thankful to the university for the 6 units na mga nga teaching na ETU no, and we're happy to have that. You have to really invest no, aside from the 6 hours ETU, of course ang imong love of service kay kung wala ina probably ang imo siguro nga pagka-coordinator na hindi mo gid siya ma-embrace fully. So muna na siya, and of course the happiness to serve no, to the College of Education as well as the university itself. Correct. Happiness to serve. Amo ginaya as partner no. Ang imo nga pagpalangga sa imo obra kag hindi mo pag-isipon ang imo inuras or else it's not going to be a happy day. Kadami kay if I'm simply going to listen to Ma'am Nels, no? Though, makuha ko to ng mga kwan, love, tapos i-mention mo pa lang. Doari kita sa bulan sa Pebrero. Correct. Doari. Correct. Pag mo kasi may pamangkot ka man sa iya nga connected, dira. Ito nga, sa chance, ka naman lang yun. Sige, 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 sa sige, plan mo sige. i-greet on air. So, pati ano yes, So, Ma'am Nels, kay, syempre, dugay na yan, no, ang College of Education nagapadala sa participants for the C-Teacher program. May nakita ka ba lang ang mga improvements sa estudyante naton after nila pagbalik? Syempre, kay close ka mo daya sa mga estudyante, kaya aragid ka mo na una yung faculty room ninyo next to the students. So, may nakita ka ba lang ang mga improvements sa ila in terms of kung ano nga aspeto? Oh, yes, ma'am. Yara, gid ma'am, no. In that case, ma'am, nagara naman ko nag-form naman pwede ko malipat at transform naman ang dira. May Transform. may mga Oo, Di ba? okay, ma'am. Hindi na po sa malipat. Okay, so ang C-Teacher participants probably no, nag-transform sila. So transform, that stands for they have a greater teaching confidence. Okay, so ano na sila, naging resilient na sila in new environments. Kaya siyempre, na-expose na to sila sa mga other environments, most especially so no, sa ila assignments sa C-Teachers. And then, A for adaptability to diverse learners. So, dito na-expose sila no, sa nakakalain-lain na klaseng isang learners, and therefore, they have that one applied here no, sa ato naman na context. And letter N is for nurture global perspective. So, lain na gid no ang pagtulot nila when it comes to how they teach, no, their pedagogy, no, sila mga teaching strategies. And S for strengthen communication skills. Diba? They are happy that they have learned also the language there. And then they're happy to share no, sa silang mga learnings, no, diri man sa ilang mga colleagues, sa ilang mga classmates, sa ilang mga students as well. And letter F, flexibility and pedagogy, as what I have mentioned. So, syempre, nagdugang pag ibang ilang exposure kung paano nila ito handle no, ang mga foreign nilang mga learners. Probably, no, some of those learnings pwede nila ma-apply no, sa context diri sa aton. And letter O is openness no, to cultural exchange. No? So, nakalearn sila sa mga nani ng mga cultures dito in which pwede gid nila diri no, ma-apply diri sa aton. And of course, R for reflective practice. Siyempre, na-mention na nakon nga lain na gid no, and how they go about with the pedagogy no, sa ilang teaching. No? And then letter M is maturity as future educators. So they have become matured in a way sa ilang experience no, dito sa paglakat nila no, sa ilang assignment. Sir Hines and Ma'am Jess. True enough, Sir Hines, no? Kaya kung makagwa ka gid ya sa imo nga comfort zone, you really grow in so many aspects. That's Oo. correct, that's correct. Anyway, before kita magpadayo sa mga questions, no, greet na lang si Dean Seriaco, no, na nagpamati. Watching here, direct from ISAT University. Ara siya sa dalom sa anak. Dean, mayroong hapon sa iyo. Hello. We also would like to say thank you kay Maria Pag-asa. We also have the following, no? Shout out to Ma'am Bitita Malinjoy. Nagpapatingin ni si Ma'am Justin, si Rika, si Mayflower, si Janica, no? And of course, si Anthony's, ng mga nagtutok man sa atong programa this afternoon. Now, speaking of the job that we have, Ma'am Nels, no, sa ato niya sa internationalization, I think it's really part of that. Ano ba ang mga gina-expecta natin ng mga rollout of activities no in the coming months or this year, for example? Okay, so hello Sir Joel, no, kagina sa Park-In Ma'am, nagplano gid kami ni Sir Dean, no, kay mo nag-ano gid ko siya nag-consult ko siya sa mga bagay-bagay that I am planning also no to
kumbaga ang amon tani nga obrahon no sa College of Education. So on that part no mi ara kaming ginaplano nga global na initiatives no. So global which means G for global faculty and student exchanges. So probably ang ining amon pagka-assign ni Sir Ryan no kag ang pag-upod ko sini sa ila o part na sang amon na letter G, which is the global faculty and student exchanges with regards sa C teachers. Letter L for the global is the linkages with ASEAN and international partner institutions. So probably this will open the doors also to more collaborations, partnerships, and so much more. And then online for online collaboration and learning programs, that is for the O in the global. And then letter B is for the benchmarking and joint resource activities and as well as the extension activities. The College of Education is looking forward to do the benchmarking and other collaborative activities na sa tanan-tanan ginanamon nga departments, starting with the BE-Ed, BS-Ed, and TE-Ed. And we also have an initial talk with that with our new director na to have that one catered gidyan no nga tanan-tanan gidyan sa College of Education. All of the departments will be given an international opportunity gidyan no nga to do the global thing na ginatawag. And then letter A is for academic mobility and immersion programs. No? And then letter L would be about leadership development opportunities that will strengthen the College of Education's internationalization for both the faculty and students. So somehow the amoin ang amon na ginaplano nga kag we believe no really would really serve no the College of Education at towards no its best. I think partner no kag ma'am Nels, isa na sa mga daw points na nakuha naton. Though we just would like to highlight no though we acknowledge the fact na wala ingid man kung matagaan ta sa mga opportunities ang aton mga kaupdanan to be able to go out there to explore and to be able to imbibe mga maayo nga mga practices daw or even knowledge no na pwede natin magamit. Because partner, pagbalik na nila definitely, may ara gina sila best practices nga na-observe dito. Na i-share ginaya nila diri sa aton. So, that we can also improve as an institution. And at the end of the day, that would still be down to our students, no? Correct. Dili sa aton, ang atong mga numero uno nga ginadepensahan. Yes, sila ginaya partner ang ma-benefit. So, tanan-tanan nga ni. That's correct. Oras natin 33 minutes after 3 in the afternoon. Before tabuyan na nga mo yung special guest na si Ma'am Mel. Tagaan ko sa Sansansani nga nagtanong. Shout out. Kasi yung mga pang-greet na si Ma'am Mel. Isubong na ang tion, Ma'am. Kung sino nga ito na mga gusto ipang-greet sa mga aton nga family, paskay Sir Ryan. No. Sige, Ma'am. Sige, shout out sa ako nga bata, no, si Ruthie Lorraine Nacianceno, na live. Sige, of course, to the Dean of the College of Education, Dr. Joel Sariaco. Sa ako nga mga colleagues sa College of Education, hello, good afternoon. Ang the B.Ed family, the BS.Ed, and of course, the TT.Ed family. To the Associate Dean, Sir A, as what we fondly called him. Sige, Sir A, Alex Masinabang, hello, sir. No? And of course, sa mga friends, good afternoon. And of course, sa inyo nga duwa, no? And of course, sa isa't you, thank you so much for the opportunity. And thank you for the live surprise. Kaya magdalang partner ni Ma'am Ronilda, doon ka damo, giniya ma'am sa mga surprises sa akon subong. Singko ma'am, sige lang dala, take those as a blessing. Di pala ma'am? Yeah. Hindi pa na matapos subong ma'am. Dyan, February pa lang. Okay. We have more interesting discussions, but anyway, we'd like to say thank you once again to our special guest, Ma'am Nels, Ma'am Ronalda, for joining us once again here sa ating programa nga Level Up. So pagbalik ta, another guest, Ma'am, partner, no, ang ating pagpasudlon, para makabulig sa ating discussion about this particular program that we're trying to highlight and emphasize diri sa ating Level Up program. Oras na subong mga kabiyanan, 35 minutes after 3 in the afternoon. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester
academic year 2025-2026. You can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabunayan ka bala mangita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kagiban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for Western Region. Manahapa sa second floor sa Student Services Building. Tagpakitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Bertula, ang project manager sa Rental Services or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-207-190-292. Nakabakal ka na bala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAQ Integrated Income Resource Generation Program Store na magdang sa pilit sa ISAQ sa Dalang Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, panimuan ka po makabakal sa tula para sa ISAQ uniform, ID lace, university t-shirt, at mga souvenir items sa presyo na barato. So anong portion ng lab mo? Baka na! ESETU, level up. Philippine Standard Time. It's 38 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik sa gila po ng inyong partner sa kanina. This is Heinz. And Jesus! And of course, this is Level Up. And we have another guest, mga kabyanan, sa subong hapon. We've had our discussions with Sir Ryan, and of course, we also have an interesting conversation with Ma'am Bernalda Nacianceno. This time, we would like to welcome here sa studio si Miss Edsel Joy Dinila, a BL4B student who will also be joining our C Teacher program dito sa ISAT University. Hello there, Edsel. Good afternoon. Hello, sir. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Si Edsel, kanami, giniya nga estudyante, Sir Hines, mga partner. Si Edsel, na estudyante, ganun siya sa tatlo, guro ka subjects. Yes, ma'am. Tatlo ka subjects. She is the president of the BEd Council and she is graduating soon, Yes. di ba? So, anong feeling, Edsel, na soon enough, graduate ka na? Gaan daw, siglang gali, ma'am. But, nasa feeling, do medyo pressured kay graduating, kag, ng emotionally, and very proud yun. Kay after sa mga hard work and sleepless night, mga challenges, ay nalapit na lang gid, mag-graduate na, and na-face naman sa mga new challenge naman as a future educator. New chapter naman sa life na. Wala ba sa mga palinto ng ginikanan mo nga, okay, Edsel? Wala man. Graduate kita na. And, Pero, why takabalo kung may nagapabati-bati sa tagipusoon ni Edsel. Kasi kaya naman, galing ka daw ni Egor. Yes. Kasi na pagpuli ka bala ka ng partner, good life. Kasi pala, hindi ko dapat ihambalon din. Shoutouts lang sa ginikanan mo, Tani. Hello, sige, Edsel. ayaw, kay mama, basi ko lang to kada spila tanay. Mayo din. Mayo nga bata. Very good. Sige, let's proceed, partner, with our first question. Well, that was my first question to Gina sa kay Kwa. Pero I believe may aras ang gusto kitipunto ng akong partner diri. Sige, partner, go ahead. Edsel, this is your first international trip. Yes, ma'am. Right? So, anong feeling na you will go out of the country? Ano ang mga preparations kaya ginaobra mo? So, this is my first international. Kay, ang pinakalayo ko pala nakadtuan so far is Guimaras. So, nakulbaan din ako. Grabe nga level up, partner. Oh, level up yun. Oh, from Guimaras to Indonesia, ma'am. So, medyo kulbaan siya. Pero no, at the same time, super excited yun ako for to experience naman sa new challenge. Kay magwa naman ako sa akong comfort zone and I have to face it alone naman. So, super excited yun ako.
Isa ka mo to kabulan, no? Yes, Baka lang, may ganun ba? Oo, isa kabulan gid partner. Wala ka ito mo sa isa. Practice etching sila dito. Oo. May allowance pa na sila Very from the good. school. Yes. Isa lang siya or Damo na sila batch ko ba? Subong nga year partner tanan naton nga campuses mapadala Yeah. niya o teacher at that's students. very nice. That's very Oo. nice. Anyway, may mga expectations pala si Edsel in going and joining the program. I have a lot of expectations sa diri sa teacher program. Most especially is I hope to gain knowledge pagid sa how to handle students, sa classroom management, sa mga techniques. But most especially, ang akong din na nag-expect and yun na looking forward to get is to gain or to build new friendship outside naman sa country. Most especially sa Indonesia, sa mga students, sa teachers, and sa akon pagid mga co-student teacher nga mag-go pagid to wala. So, amo gid ako nga na looking forward pagid nga maka-gain pagid and maka-build new friendship pagid sa other students. And tutuod na partner, no? Nga kinahanglan mo gid ya mag-build friendships pala. Because estudyante pa si Edsel, Yeah. di ba? Pag-graduate niya sa uli, pa-professional siya na those friends that she had. na. Oo, professional. Okay. Nagsaka ka Ang pa. friends nga na ma-build niya as a student, upod niya man asaka as professional. And, go up the ranks maybe someday. That's correct. Sila na magbuliligay together. And if you have that particular group to, or community nyo, abi nga mo sila, though it builds your confidence at the same time, Yes. that's gonna be forming part of your network someday, no? Which is Correct. really very good, especially kung bago ka graduate, Edsel. And international network at Mhm, bata, partner. O, di pala? Okay. Okay, sa mga gusto pa magpadala sa question nila kay Edsel, ano, may nasa pagpumangkot kung may ara na siya, I would like to na sabto so basta magtuwan sa iyo to karon ng mga fans. You can actually send your questions diri sa atong programa live right here at 585 DYLL Radyo Pilipinas Iloilo or sa atong mga respective social media pages. You can have our Pico page, no, kapag niyo sendan, or even the other pages na may ara si ISAT University in different campuses. You can actually send your comment there. You can also send your greetings para mabasa naman ni partner diri sa atong programa nga Level Up. Now, let's proceed to the last, no. Paano mo na siya, Edsel, if ever, no? How do you plan to re-echo ang mga nabalaan mo nga nakuha mo to dito sa Indonesia, partner, no? Yes, Indonesia. Sa Indonesia, pagbalik mo yun diri sa aton. So, actually, ang last year, may ara ako senior BEd student nga nag-join man and one of the participants, and she was really excited ba naman pag-tell niya sa story sa amon, and I was really inspired gid ako sa iya. So I am planning also to tell my story about my journey dito sa Indonesia, what I gain, what I pag ako nga mga na-experience dito so that maka-encourage pagid ako sa more student diri sa ISAT-U or other student pagid nga mag-join pagid sa teacher kay regarding sa mga stories nga nabatian ko. So, igid saya ka damo gid ko na help sa ila experience, how to handle sa classroom. Damo gid sila ko nga nag-gain bala. So, I wanted to experience that also, and I wanted to have nga ang ilang journey ma-experience ko man. So, Yeah, that's correct, Edsel, no? Partner, no? I also heard some of the testimonies man sa mga previous ka naka-join sa Sininga program. Since we're talking about the network, they're actually friends on Facebook, no? And they're exchanging conversations. Yes. I think this is like a very good start, no, for somebody eventually would be forming part of the teacher force, Correct. no, the education sector. And what's best pagid ya partner is you really indeed learn further when you go out of the classroom, when you go out of your country. Kay hindi pa niya matutlo sa sulod sa classroom ang correct. experience Hindi niya. dito sila palantabon sila sa Yes. Gwapo lang. Oo, lang ato ka to. Yes, Able to exactly. experience it. No, sakto na. Siyempre pa daw, nahambablan nila nga kung adto ka dito, though may hala kasang point of comparison now between what we're doing here, kag diri ang ginobra niya. Yes. So we pick up the good things dito and we And bring eventually it use it sa back. And we learn from that further and we develop further because of those experiences. May gusto ka i-greet? Hindi na mag-uyahon. ang first sa akong family, hi, sa College of Education, kay Sir Dean,
Sir, hi! Sa akong BL family, sa students, kay ari pa rin sila ga-practice, kay incoming na ang COE day. So, medyo busy ako sa mga students, sa co-officers ko, padayon lang kita. Samo lang na ako nga isya. Hindi ba galipati ang imong department head si Dr. Carmen Cruzata? Ma'am Cruzata, hello! Hi, ma! Base Yes. pagpuli mo to karon naman yung dalipat din sa ako net. Joke lang, ma. Hi, Ma'am Cruzata! Hello ma'am. Last time ko nakaupod kami ni Ma'am Carmen. Cruzata sa isa man ka activity na sa presentation. Anyway, again, no, I'd like to invite everybody, especially those who are joining us. Hindi lang sa radio dial, no, 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Let me just repeat, no, 585 Radyo Pilipinas Iloilo. You can hear all of us to our discussions or programs dire sa radio dial nga na kag sa frequency, no. So sa mga nagapamati sa aton dira nga hindi makalabot o hindi makasulod ang atong Facebook, dira lang kamo sa radyo kay mabatian niyo sa gihapon ng aton yung palatuntunan ng atong programa diya sa radyo, no. But of course, if you have Facebook with you, please don't forget to join sa mga Facebook pages naton. Kay live man kita at the same time because this is also partly cross-posted, no, dira sa aton yung mga Facebook pages. Again, madamong iyong salamat sa among special ng mga bisitas, especially to you also, Ma'am Edsel. Edsel Joy Dinila, isa sa mga ma-join sa aton yung C-Teacher program. Thank you man, sir. Thank you man, ma'am, for inviting me here. Thank you also. Oras na sa buong 47 minutes after 3 in the afternoon sa pagbalik ta, may ara bagay kami ng mga istoryahan ni Ma'am. So, stay tuned right here. Dito sa programa nga, Level Up! Again, Philippine Standard Time, 47 minutes after 3 in the afternoon. Attention, ISAC University graduating students. The ISAC University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabundayan ka bala mangita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkagtulang sa office sa Industry Linkages Development Office for Reservation. Nanahampa sa second floor sa Student Services Building. Nagpangitaanan si Mr. Francis Cruz S. Bertulo, ang project manager sa Rental Services or si Miss Jane Zaragoza. O kung magpapaglang sa telephone number 033-207-190-292. Nakabakal ka na bala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAQ Integrated Income Resource Generation Program Store na magba sa pilit sa ISAQ sa Dalang Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, pahimukan ka po makabakal sa tula para sa ISAQ uniform, ID lace, university t-shirt, at mga souvenir items sa presyo na barato. So, anong portion ng lab mo? Bakal na! ISAQ News. Level Up. Philippine Standard Time. It's 15 minutes after 3 in the afternoon. Sa gihapon na kabalik ang inyong partner sa kahanginan. This is Heinz. And Jesus! And this is Level Up! Before we proceed mga kabiyada, please don't forget, ginapalinton din natin sa tanan. For those who'd like to join, we have our social media pages and you can also hear our program mula sa radio dial via 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Sa liwat,
DYLL 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Partner, I'll be giving this time to you, no? Para I know you have a lot of things to announce sa aton yung mga tagpalamati sa Subong. Okay, so mga kabyanan, gusto ko lang i-announce nga kadamo gid sang amon nga internationalization activities no. Subong nga bulan, as of today actually ang aton nga mga faculty members ato didto pa sa Park-In because they are with the Intense Program Taiwan Philippines Seminar. So ano ni siya ang Intense Program Taiwan Philippines Seminar? This is actually orienting us kung paano naton ma-encourage ang aton nga mga alumni, ang aton nga mga graduates to apply for a post-baccalaureate, master's and doctorate scholarships dito sa Taiwan, partner. Sa Taiwan kita yan. Sa Taiwan gid siya. And Good. please know nga damo na gid kita sang mga alumni nga ato na dito nga naga-eskwela subong. And it's actually an opportunity gid no sa ato sa mga sa university na Yes. maka-join, no? At Yes. the same time to be given that particular chance. Ano ba part? And actually, they will be coming back sa February 25 diri sa Iloilo Science and Technology University sa ato na gym. Open ini tanan, especially to graduating students and sa aton man nga mga alumni. Please come back adto kamo sa ISATU gym sa February 25 kay mabalik diri ang intense program. They will be orienting you kung paano kamo maka-apply for a scholarship in Taiwan. That's nice. That's very nice. And of course, on our part, no, diri sa ato nga programa, we also would like to announce that we have a set of interesting topics by next week, partner. Yes. Sa tanan nato nga programa, no, from Tuesday to Friday, including this one also by next week. Yes. Because I think hindi talaga siguro pag-announce ano yung mga Yeah, surprise. and topics na. But you will be seeing more of that, no, through our PubMat sa mga ipagawa natin ng mga material sa atin yung social media page. We just would like you to tune in, no? Every 3 to 4 p.m. sa hapon, diri via Radio Tuner, Radyo Pilipinas DYLL 585, and of course, sa atin yung mga respective social media pages. And I don't think this is I think this is also the right time because February is the love month kung ang balon nila, partner. Ano? Many interesting activities, partner, in Kadamo, the coming weeks. kadamo partner, pero Ay, gaga ka activities naman. siya, international. Okay. Unahon ta na yung international activities. May harap pag-guild partner nga maabot this February, no? Ang National Institute of Technology sa Sasebo College, Japan. Maabot sila. There are students who will be coming over and will be staying with us for 1 month. So, mag-join na ang iban nga mga estudyante This time it's coming from Japan, ha? from Japan. Sila makadto diri sa aton nga eskwelahan. Ang mga estudyante nga na will be staying with us, ma-join sila sa aton nga mga klase diri. And then may faculty man sila nga maabot that will who will also conduct lectures with So us. this time, it's not simply us going also sa mga, especially sa atong topic today, no, the C-Teacher program. Oo. But this time, we also have Visitors, guests, guests foreign guests. who are also joining us today sa ISA. Yes, That's diri sa very nice. ISATU. And of course, ang aton nga World Water Day, pero ini sa March pa. So, na-announce ko lang so that those who are interested, especially ang aton nga mga local and national schools diri sa Iloilo sa Western Visayas sa Philippines, if you would like to join, we will be inviting you for our World Water Day. We will be asking representatives from SUCs, colleges, schools, in Western Visayas and in the Philippines to actually share kung paano sila mag-save water sa ila eskwelahan. Okay. So, balantayan ng inyong klase sa mga activities, partner, but that would be on March pa. March pa. Okay. So, anyway, partner, isalute na lang inyo. Ira, good afternoon. Antris, and sa mga nagapadala sa nila ng mga nagasubaybay sa atin yung programa this afternoon, including, no, liwatod ko lang ang mga katropa natin, yung mga drivers who are also joining us through the 585 Radyo Pilipinas Iloilo or through their Facebook pages. Thank you so much for joining us diri sa Level Up the program sa Hello ISATU. Anyway, ang oras na subong partner, it's 55 minutes after 3 in the afternoon. I'll be leaving this one sa imo kung may mga gusto ka pang mga tamyawan before we finally wrap up our program right here sa Level Up.
Shout out, of course, sa aton na Vice President for External Affairs, Dr. Jennifer Badole, sa aton na OICBP External Affairs. Hello, Sir June. And of course, sa aton nga mga staff, dira sa BPEA, kag sa NIA, and ang aton nga mga NIA coordinators nga nagapamati sa buong hapon. Hello sa inyo tanan, mayong hapon. Oh, ma'am, may ala ka ginag-greet ikaw. Ma'am Rodeline, Pakuin. Hello, Ma'am Rob. Thank you for watching and for listening. Thank you so much. So then again, we would like to invite you to join us once more sa soon naman yung mga episodes ng siniya nga aton nga programa. This is going to be like your Friday habit, no? Yes. Sa Friday 5 Radyo Pilipinas Iloilo, and of course sa aton yung respective social media pages. So again, no, we'd like to say thank you to our special guests kagina, si Sir Ryan, who was actually very insightful sa mga hatag niyo sa aton nga information. And of course, si Ma'am Nels, no, sa aton nga discussions mga kagina. And of course, the last, but definitely not the least, na guest natin sa Level Up, si Ma'am Edsel. No? He's also very excited sa paglakat niya dito sa ano yung pangalan partner sa school? Universitas Muriacudos. Ano yan, digit. That's gonna be in Indonesia, no? It's gonna be in Indonesia. So again, madaming salamat sa inyo. And this actually proves one thing. No? Your university, the Iloilo Science and Technology University, is very much supportive sa mga unang classes and activities, especially so that it redounds also to the benefit of our faculty and of course, ultimately sa ato yung mga estudyante. Correct, partner. Yes. So sunuwat ba niya, pa ba sa mga doy naman kami nalipatan partner nga discussions natin? Ang pala ng kutanon, diin ikaw mas spend sa imong nga Valentine's. Family. Same. No, mo. Kaya alam ko pa mang kutulong mo. Inunahan ka na lang ka. Okay, it's been a fun day to all of you. It's a fun day having all of you here sa ating programa. Partner, thank you once again. See you again next week sa ating yung ito naman yung episode. Siyempre, kami po sa gihapon sa Level Up program. This is Heinz. And Jesus! Philippine Standard Time, 57 minutes after 3 in the afternoon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.